Jirgin ƙasan na farko mai amfani da wutan lantarki na ɗaya daga cikin ayyukan da marigayi tsohon shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Umaru Musa Yar'adua ya ƙaddamar kafin mutuwarsa, wanda shugaba Goodluck Ebele Jonathan ya kammala kashi 95 daga aikin bayan ya karɓi mulkin daga hannunsa. Shugaba Muhammadu Buhari ya ƙarasa tashar jirgin ƙasan wanda aka kashe maƙudan kuɗaɗe. Kafin ƙaddamar da tashar jirgin, tashar ta fara aiki a watan Maris shekara 2016. Hanyar jirgin mai amfani da ƙafafu biyu daga Abuja zuwa Kaduna na gudun kimanin kilomita 120 ko kuma 150 a cikin awa ɗaya. Hakan ya sa matafiya ke isa garin Abuja daga Kaduna ko kuma daga Kaduna zuwa Abuja kafin awa ɗaya. Tashar jirgin ƙasan na Rigasa na arewacin garin Kaduna ne, sannan kuma yana da ɗan nisa daga cikin birnin Kaduna. Haka zalika, tashar jirgin ƙasan na Abuja na a wajen garin Abuja ne a wata unguwa da ake cewa Idu. Bayan jirgin ya bar tashar Rigasa, yakan tsaya a tashoshi 7 waɗanda su ne Dutse, Kakau, Rijana, Gida, Jere, Kubwa, kafin ya isar tasharsa na ƙarshe Idu. Jirgin ƙasan mallakar Najeriya na da ajin kujeru biyu, akwai babbar kujera da kuma kujera ta gama gari wacce ita ce ƙaramar kujera. An ƙara farashin tiketin kujerun a ranar 6 ga watan Fabrairu, inda babban kujera ta kama Naira 1,500 daga Naira 900 da ake biya a baya. Ita kuma ƙaramar kujerar ta tashi daga Naira 500 zuwa Naira 1,000 da Naira 50. Dalilin da ya sa aka sanya farashin babban kujera ya ɗara ƙaramin kujera a bayyane yake sakamakon yadda aka kyawata babban kujerar da ababe daban-daban na tafiya. An tsara shashin manyan kujeru da kujeru na alfarma masu taushi da ba za su saka fasinja gajiya da tafiya ba, kuma an bar tazara tsakanin kujerun ta yadda fasinjoji da suka biya wannan kujera za su sakata su wala. Akwai na'urar sanyaya ɗaki a wannan shashi na babbar kujera. Ga ma'ajiyar hannu a gefe da gefe kujerar da fasinja zai iya gyara shi yadda yake so. Har ila yau akwai matashin kai, shi ma dai zai iya gyara shi yadda yake so. Ita kanta kujerar fasinja na iya canza tsayawarta yadda yake so. Sannan kuma ga wani ɗan abu da aka gina don fasinja ya saka kafarsa. A gaskiya dai babban kujerar ba laifi, domin dai an tsara kujerun ta yadda fasinja ba zai takura ba. Shi ma ƙaramar kujerar ba laifi, domin an tsara kujerun yadda fasinja ba zai takura ba, sai dai ba kamar babbar kujera ba. Farashin wannan ajin kujeru ya fi sauƙi sama da babban kujera, shi ya sa wannan ajin na kujeru za ka same shi maƙil da fasinja masu ƙoƙarin ganin sun kai ga muhallinsu cikin farashi mai ɗan sauƙi. Wannan ɓangare na jirgin za ka samu a kowane lokaci cikin hayaniyar jama'a da ke hira da abokanan tafiyarsu, ko kuma wani da suka yi haɗuwar farko a jirgin. Ban ɗakin wannan ɓangare ba shi da tsafta kamar na ɓangaren babban kujera, sakamakon yawan fasinjoji da ke wannan ɓangare, wanda ya jawo yawan ziyara da ake yi kai da kai. Idan ka isa tashar jirgin, kafin ka shiga cikin tashar jirgin, za ka tsaya a bakin ƙofan tashar inda jami'an tsaro za su duba kayayyakinka domin duba makamai da abubuwan da bai kamata fasinjoji su shiga da shi cikin jirgi ba. Bayan an gama duba kayayyakin mutum zai tafi wajen siyan tiketi inda zai zaɓa wani irin aji zai shiga. Bayan mutum ya gama sayan tiketi, sai ya tafi ɗakin jiran jirgi domin ya jira zuwan jirgi. Jirgin na minti 5 ne kawai a tasha kafin ya kama hanyar zuwa Abuja. Idan jirgin ya isa tashar, za a gaya ma fasinjoji sannan a nuna masu wurin zama. Bayan zamansu, ma'aikatan jirgin ƙasan za su bi kowane aji da ke cikin jirgin su duba tiketin mutanen kafin jirgin ya kama hanya. Akwai isasshen tsaro a cikin jirgin. Rufe jirgin saman da aka yi na Abuja saboda gyara da gwamnati za ta yi a filin
hawa da saukar jirgin sama a Abuja ya koma Kaduna. Haka ya sa jama'a da dama suka gwammace bin jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna ko kuma Kaduna zuwa Abuja. Mutane da dama sun gaya mana labarinsu na farko akan shiga jirgin. To, sunana Abubakar Sadiq Umar, wannan shine tafiya na a wannan jirgi na uku. Kuma wannan shine rana na farko da ya kasance jirgin na ƙasa ke tahowa daga Abuja bayan an kulla filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe wanda ke Abuja. To, abin sha'awa jirgi ya cika saboda mutane. Wannan dama ne ya samu cewa mu da muke tafiya a wannan jirgi mu ga yadda al'amura ke tafiya a ƙasar nan kuma mu ga canje-canje da aka samu. Da yawa cikin mutane masu tafiya cikin jirgin nan mai yiwuwa tafiyarsu na farko kenan. Abubuwa dai alhamdulillah. Jirgi gashi komai babu wani abun damuwa. Tare da mu dukanmu 'yan Najeriya muna ciki. Okay, my name is Ozoya Ezezebo. Taking a train for Kubwa in Abuja to Kaduna. Actually, this is my first time of being on using this train to Kaduna, and I'm going to Kaduna to actually board my flight for Friday the next day. But I have a friend in Kaduna. I'll use the opportunity to take the train to go and also meet him. I can spend my night in Kaduna, and the next day I tend to go to back to Port Harcourt. For my experience, at the train station, not too smooth, but the process, the coming in and getting your ticket, I believe they still need to improve on it, but the general atmosphere was conducive and comfortable. And coming onto the train itself is a new experience, and it's quite comforting that we can have this such facility in this country. The seats are quite comfortable with enough leg room, spacious enough for you to stretch your leg, and it can do. I mean, that AC, the air conditioner is working well. It's fine. So far, it's been a smooth experience. So I'm enjoying it. It's nice. I feel secure. There's enough security on board, even on the train station, and on the train itself. On the cabins, you can see security personnel shuttling through the cabin and coming over to check on everybody, to check the general portfolio. It's okay. Thank you very much. Wata mata ma'aikaciyar Kadpoli, Hajiya Amina Tahir, ita ma ta mana bayanin shiganta jirgin ƙasan na farko. My name is sunana Amina Tahir. Ina aiki a Kaduna Polytechnic. Yau ne rana na ta farko, kuma is very okay. Kawai the only experience tahowa is okay, amma going back you have to climb that long upstairs and it's very tiring. Babu escalator, babu lifter. Gaskiya shine wahala. In kana da luggage is not going to be easy. Zaka yi ta wahala ne. Akwai matsala, amma ina ganin akwai inda aka nuna kamar za a yi lifter. Za a yi amfani da shi later on. For now, in ka zo da kaya za ka yi wahala, amma dai yanzu ne aka fara kuma muna fatan abu zai. Wannan shiri na ɗaya daga cikin ƙoƙarin da gwamnatin ƙasa ke yi wajen samar da hanya mai sauƙi ga al'ummarta. Bayan haka, tafiya a jirgin ƙasa na da amfani sosai, yana da sauƙin kuɗi, bai tattare da haɗari kamar sauran ababen hawa, sannan kuma akwai walwala da daɗin hawa.